యాక్టివ్గా వివిధ పుస్తకాల మీద సమీక్షలు, పరిచయాలు, పుస్తకావిష్కరణ ద్వారా అందజేస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పటికీ 35 పుస్తకాలు ఇంగ్లీష్ కానీ తెలుగు కానీ 35 పుస్తకాల ఆవిష్కరణ కార్యక్రమాలు మంచి పుస్తకం యూట్యూబ్ ద్వారా చేసాం. మొత్తం 195 పుస్తకాలకు సంబంధించినటువంటి పరిచయాలని, సంక్షిప్త పరిచయాలని యూట్యూబ్ ద్వారా అందుబాటులో తీసుకురాగలిగాం. సుమారు 4 లక్షల మంది వీక్షకులు ఇప్పటి వరకు ఈ యూట్యూబ్ ద్వారా పుస్తకాల పరిచయ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటూ వచ్చారు. ఈరోజు మీ అందరికీ తెలిసిందే భగత్ సింగ్ వర్ధంతి. ఆ సందర్భంగా ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి పుస్తకాన్ని పరిచయం చేయడానికి రచయిత సాయినాథ్ గారిని విజ్ఞప్తి చేసాం. ఆయన అంగీకరించారు. సాయినాథ్ గారికి స్వాగతం మంచి పుస్తకం ఛానల్కి. ఈ కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహించవలసిందిగా ఎస్ వినయ్ కుమార్ గారిని ఆహ్వానించాం. అదేవిధంగా జేఎన్యూలో సాయినాథ్ గారికి సహచరుడు, అట్లాగే హిస్టరీ ప్రొఫెసర్ ఇనుకొండ తిరుమలి గారిని ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి ఆహ్వానించాము. అందరూ వచ్చున్నారు. వినయ్ కుమార్ గారు. వినయ్ కుమార్ గారు, I think there is some technical glitches with Vinay Kumar garu. Sainath garu, you can comments. ఈ రోజు మన పుస్తకాన్ని పరిచయం చేసుకోబోతున్న పుస్తకం ద లాస్ట్ హీరోస్. స్వాతంత్రోద్యమంలో అశేషమైనటువంటి త్యాగాలు చేసినటువంటి విస్మృత హీరోల గురించి, ధీరుల గురించి సాయినాథ్ గారు దేశమంతా పర్యటించి ఆయా రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి ఈ స్వాతంత్ర పోరాటంలో ప్రత్యక్షంగా పాల్గొన్నటువంటి వాళ్ళ జీవిత కథనాలని సంక్షిప్తీకరిస్తూ ఒక 400 పేజీల పైన ఉన్నటువంటి పుస్తకాన్ని మనకి అందించారు. ఆ పుస్తకం మీద పరిచయం కోసం ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసాం. సాయినాథ్ గారు. ఇప్పుడు ఈ పుస్తకంలో ఫార్వర్డ్ రాసింది ప్రొఫెసర్ జగమోహన్ సింగ్. ఆయన యాక్చువల్లీ భగత్ సింగ్స్ లాస్ట్ డైరెక్ట్ రిలేటివ్. He is the nephew of Bhagat Singh. He is Bhagat Singh's favorite sister's son. Aina rasaru the forward. And the book begins with a lot of quotes from Bhagat Singh, a chapter lo, a forward lo. Etante ippudu my history in the last 70 years elaga rasarante 2-3 different methods దాంట్లో వచ్చాయి కదా. మొదట ఫర్ సెవరల్ ఇయర్స్ బ్రిటిష్ వాళ్ళు రాసింది హిస్టరీ మేము రీటైన్ చేస్తాం. నేను కాలేజ్ వెళ్ళినప్పుడు మెడ్రాస్ యూనివర్సిటీలో అక్కడ అడ్వైస్ చేస్తారు మనకి, సజెస్టెడ్ రీడింగ్ విన్సెంట్ స్మిత్స్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా. ఆయన దట్ వాస్ ద గ్రేటెస్ట్ ఇంపీరియలిస్ట్ రేసిస్ట్ హిస్టోరియన్ ఆఫ్ బ్రిటన్. అవుతే అక్కడి నుంచి I fled after 9 days in that university department and I went to JNU. Akkada, of course, an entirely different approach to history. దాంట్లో అది నన్ను చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసింది. ఈ పుస్తకం మటుకు కాదు, in all the work and writing I did, that approach to socio-economic history, not only political but socio-economic history, అది నన్ను చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసింది. ఎందుకంటే మీరు ఒక రీజన్ వెళ్తే ఆ రీజన్ ది ల్యాండ్ రిలేషన్స్ గురించి ఏదైనా తెలిస్తే కొంచెం డెప్త్ వస్తుంది రాయడంలో. నా ఎంటైర్ జర్నలిస్టిక్ కెరీర్ ఇప్పుడు 43rd year లో ఉన్నాను. అదే ఐ వుడ్ సే దట్ being a student of history there gave me more depth than other journalism was able to manage. So ఇది ఇంకొకటి ఎలాగా రాస్తా ఉంటే హిస్టరీ ఒక బంచ్ ఆఫ్ ఇండియన్స్, ఎలీట్ ఇండియన్స్ ఆక్స్ఫర్డ్, కేంబ్రిడ్జ్ వెళ్ళి
అక్కడ నేర్చుకున్నారట. ఓకే, అక్కడ నేర్చుకున్నారట ఏంటి ఇది ఐడియాస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అండ్ హ్యూమన్ రైట్స్ అని మన సొసైటీలో లేదట. ఆక్స్ఫర్డ్, కేంబ్రిడ్జ్ లో నేర్చుకుని వెనక్కి వచ్చి అక్కడ వెళ్ళి ది రెడ్ రూసో, హాబ్స్, లాక్. In other words, our ideas of freedom and independence came from Western thinkers. Obviously, that is absolutely untrue. Kani aa dantlo we were in a long time like that. My understanding was and is ordinary people are the motor of revolution. Ordinary people are the motor of history. అందుకే ఈ పుస్తకంలో నేను ఇది రాసింది 15 life stories of very ordinary people, some not so ordinary, but who gave up their privilege. ఆ privileges వదిలేసి they decided to be with the masses. మల్లు స్వరాజ్యం గారు లాగా. కానీ రెస్ట్ వర్ వెరీ ఆర్డినరీ పీపుల్. ఈ పుస్తకంలో ఏది పొలిటికల్ లీడర్స్, దాంట్లో ఎవరు మినిస్టర్, ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవరు అవ్వలేదు దాంట్లో. ఆ లిస్ట్ నుంచి ఈ లిస్ట్ లో ఉండేవి ఫార్మర్స్, లేబరర్స్, కుక్స్. 2 of the people are actually cooks. Couriers, carpenters, అలాంటి వాళ్ళు ఆర్డినరీ పీపుల్. ఫోకస్ ఏంటంటే వాట్ వాస్ ద రోల్ ఆఫ్ ద మాస్ ఇన్ ఇండియాస్ ఇండిపెండెన్స్, హూ బ్రాట్ యూ యువర్ ఇండిపెండెన్స్. అంటే ఐ విల్ సే దట్ మచ్ అబౌట్ ద బుక్. ఐఎమ్ హోపింగ్ మీరు చదివారని పుస్తకం ఇంతవరకు. వినయ్ గారు కెమెరా ఆన్ చేస్తారా? సార్ తిరుమలి గారు మీరు మాట్లాడండి. నేను చూడలేదండి ఈ బుక్ ని. Sainath, I am very happy to see you. You are in first semester MA when I was doing my MPhil PhD program. You and perhaps Nageshwar Rao. He is no more now. You both were friends, and I never knew that you speak Telugu. This is the first time I am listening. Actually, I cannot claim to speak Telugu. It is very poor Telugu. No, even then it is good. So, whom did you cover in this book? Can you tell certain names? Yes. The first person in the book, our Peru Hausabai Patil. Her father was one of the early presidents of All India Kisan Sabha in the 1950s. And a CPI MLA in 57, MP in 57. 1943లో మహారాష్ట్రలో ఒక ప్రావిన్స్ ఉందండి, సతారా. ఆ రోజులో సతారా వాజ్ అ వెరీ బిగ్ ప్రావిన్స్. ఈ ప్రెసెంట్ డే సాంగ్లీ డిస్ట్రిక్ట్ అన్ని సతారా ప్రిన్సిపాలిటీలో ఉండేవి. ఏది ఒకటి అది, ఇట్ ఇస్ అ రొమాన్స్ ఆఫ్ హిస్టరీ. A group of farmers and laborers 1943లో వాళ్ళు ఇండిపెండెన్స్ డిక్లేర్ చేసుకున్నారు ఫ్రమ్ బ్రిటిష్ ఎంపైర్. ఎందుకు 1943లో అది అయిందంటే, నాట్ జస్ట్ ఇన్ సతారా, ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ బ్రిటిష్ కాలనీస్ లో అప్రైజింగ్స్ అయ్యాయి 1943లో. ఎందుకంటే 1943లో బ్రిటన్ చాలా డిఫెన్సివ్ పొజిషన్ లో ఉంటుంది. Nazi invasion of England was about to happen.
అన్ని సోల్జర్స్, మాక్సిమం డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్ అన్ని ఇంగ్లాండ్ తో వెళ్ళిపోయాయి. సో ఇండియాలో సతారా, కోరాపుట్, మిద్నాపూర్, 2-3 అదర్ ప్లేసెస్ ఇలాగా సెసెషన్ అని డిక్లేర్ చేసుకుని ప్రొవిజనల్ గవర్నమెంట్ పెట్టుకున్నారు. సతారా గవర్నమెంట్ పేరు ప్రతి సర్కార్, ప్రొవిజనల్ అండర్ గ్రౌండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్. ఇట్ ఇస్ an astonishing chapter in Indian history. History books lo oka 2 paragraphs, even in my old teacher Bipin Chandra's books, oka page ostundi, 3-4 paragraphs of the Prati Sarkar. Kani it was a fascinating government. It stood for farmers and laborers, and more important, 3 సంవత్సరాలకి they kept the British out of Satara. 3 years they held Satara against the British. Then దాంట్లో ఇది ఒక అండర్ గ్రౌండ్ ఆర్మీ ఫామ్ చేస్తారు. In 43. In 43, yes. తుఫాన్ సేన. తుఫాన్ సేన అంటే whirlwind army or whirlwind army or typhoon army. మెరుపు సేనలు. మెరుపు సేనలు. మెరుపు సేనలు, తుఫాన్ సేన. అయితే that chief of the head of the underground Prati Sarkar, ఆయన పేరు నానా పాటిల్. ఈ పుస్తకంలో 3 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నారు ఆ తుఫాన్ సేన నుంచి, మిరపు సేన నుంచి 3 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో ఒక క్యారెక్టర్ ఇది హౌసాబాయ్ పాటిల్. ఎంత ఫినామినల్ క్యారెక్టర్ అంటే నేను ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఇన్ ద బుక్. ఆ స్టోరీ ఏంటంటే she was being brutally beaten by her husband in front of the Sangli police station. Aute adi idi India kada, policemen don't care if husband is beating his wife, adi national sport mandi, so evaru interfere cheyaledayo. Kani he was beating her very badly. Oka rai teeskoni cheppadu, now I'm going to smash your skull with this rock. Then the police came out of the station, small station at the railway station, police station. Then the police came out, police bite వచ్చి స్టాప్ చేశారు. ఎందుకు అంటే beating your wife పర్వాలేదు వాళ్ళకి, కానీ if you murder her on the doorstep of the police station, చాలా ఎంబారసింగ్ ఎంక్వైరీ వస్తుంది కదా. అయితే పోలీస్ ఇక రీకన్సిలియేషన్ చేయడానికి చూసుకున్నారు. ఈవిడ చెప్పింది ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ విత్ మై హస్బెండ్. ఈవిడ బ్రదర్ అక్కడ ఉండాడు, బ్రదర్ కి అపీల్ చేసింది, ప్లీజ్ టేక్ మీ విత్ యూ, ఇఫ్ ఐ గో మై హస్బెండ్ విల్ కిల్ మీ. కానీ ఆ బ్రదర్ కూడా గుడ్ ఇండియన్ పేట్రియార్కల్ క్యారెక్టర్ చెప్పాడు, నో యూ బిలాంగ్ విత్ యువర్ హస్బెండ్, వెళ్ళు. అయితే ఇది ఒక హాఫ్ అన్ అవర్, 20 minutes, హాఫ్ అన్ అవర్ ఆర్గ్యుమెంట్ జరిగింది. అల్టిమేట్లీ పోలీస్ వాళ్ళు ఒక ట్రూసో రీకన్సిలియేషన్ బ్రోకర్ చేశారు వీళ్ళందరికీ. దెన్ ద పోలీస్ సెడ్, మీరిద్దరు ఇప్పుడు ప్లీజ్ మా ఏరియా నుంచి వెళ్ళండి, గో బ్యాక్ టు యువర్ విలేజ్, మీరు గ్రామంలో వెళ్ళండి. హౌసాబాయ్ హస్బెండ్ ఇద్దరు చెప్పారు. ఎలాగా వెళ్ళొచ్చండి, మా దగ్గర ట్రైన్ టికెట్స్ కి పైసాలే లేవు. పోలీస్ చెప్పారు, పర్వాలేదు, మేము ట్రైన్ లో బయటతాం. సో దే టుక్ దెమ్, దే బోర్డెడ్ దెమ్ ఆన్ ద ట్రైన్ and told them, please don't come back here.
you're a bloody nuisance. And Hausabai and her husband went off in the train. In the meantime, the police returned to find that in the meantime, Hausabai's comrades had looted the police station, robbed it of all weapons, money, and ammunition. Police station lo oka 4 or 6 rifles undevi. Avi తీసుకుని ammunition డబ్బులు ఎంత ఉంది అది కూడా లూట్ చేసి, that man was not her husband, ఆయన underground comrade. A brother is not her brother, he was also an underground comrade. Alaga they pulled off many stunts in those 3 years. Inkoka time they brought her, she went into Portuguese occupied Goa, where they purchased weapons and brought them back across the river Mandovi into Maharashtra to fight the British in India. Adi one of the most famous and dangerous crossings. Our Rojlo, Mandovi is the biggest river of Goa. And it is full of crocodiles in those days. Even now, Mandovi has crocodiles. They swam across the river. She said, I cannot swim that kind of force, so I floated on a raft. Her friends dragged the raft, the comrades dragged the raft and took her across the river. At 90, in her 90s, Hausabai was still active, talking about farmers and laborers. 2018 lo mana march jarigindi kada, to farmers march to parliament, Jantar Mantar varaku 2018. Akkada video message pampinchindi Hausabai. If it were not for my poor health, I would be marching with you today. She is 93 when she does that. అది ఒక క్యారెక్టర్. ఇంకొక క్యారెక్టర్ తుఫాన్ సేనా నుంచి కెప్టెన్ భావ్, అది అండర్ గ్రౌండ్ పేరు దానికి. ఆయన పేరు రామచంద్ర శ్రీపతి లాడ్, స్మాల్ ఫార్మర్. రామచంద్ర శ్రీపతి లాడ్ ఆయన ఫౌండర్ అండ్ లీడర్, co-founder of the తుఫాన్ సేనా. వాళ్ళ మేజర్ డిస్టింక్షన్ ఏంటంటే బిగ్గెస్ట్ ట్రైన్ రాబరీ ఇన్ ఆర్ హిస్టరీ మహారాష్ట్ర. ముంబై పూణే మిరజ్ స్పెషల్ గుడ్స్ ట్రైన్ లూట్ చేసి, స్టాప్ చేసి లూట్ చేసి, దాంట్లో లూట్ చేసిన డబ్బు అవి బాంబే ప్రెసిడెన్సీ పేరోల్, ఒక పార్ట్, వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాంబే ప్రెసిడెన్సీ పేరోల్, దాన్ని అది లూట్ చేసి. అప్పుడు కూడా 1943 బెంగాల్ ఫ్యామిన్ had started in 1942 and food prices were going up everywhere. ఆ ట్రైన్ లో నుంచి లూట్ చేసిన డబ్బు, it was worth 65,000 kilograms of rice, even at high prices. Like Mallu Swarajam, when Nizam's chief personally placed on her head 10,000 rupees dead or alive. Mallu Swarajam was that was worth in 1946 83,000 kilograms of rice. Out there, these were not, I'm saying, they chinna amounts kavu, they were very significant amounts. Captain Bhau, extraordinary man. Finally, he looted the Nashik Khazana. దాంట్లో తీసిన డబ్బు ఇవాళ వాల్యూ 6 crores. అండ్ ఆయన చాలా, ఈజ్ అన్ ఓల్డ్, చాలా షార్ట్ టెంపర్డ్ వారియర్.
నేను అడిగితే మీరు ఆ ట్రైన్ లూట్ చేసినప్పుడు చాలా కోపం వచ్చింది ఆయనకి. We looted nothing. What the British looted, we brought back to our people. ఆ attitude, ఆ spirit to ఆ attitude. A third member of Tufan Sena, Ganapati Yadav. I know all he was, every day of his life, he took risks to take food and support to the revolutionaries in the forest on his cycle. In the 1930s, cycle was still a new thing. Our region lo idi cycle chala very few people had a cycle. He loved his cycle so much, he rode that cycle for 55 years. When I asked him, e-cycle, where is that cycle? He said, somebody stole it. I was thinking for a museum must have stolen it. Ganpati Yadav, they came during, he lived during the bubonic plague outbreak in Bombay and Maharashtra. He lost his parents at the time. And he was one of the enforcers of the regime, of the అవుతే ఇన్ఫార్మెంట్స్ ని పట్టుకుని వాళ్ళకి ఒక సెకండ్ పేరు వచ్చింది. పత్రి సర్కార్ అంటే, ప్రతి సర్కార్ అంటే ఇట్ వాజ్ ఆల్సో కాల్డ్ పత్రి సర్కార్, అంటే స్టిక్స్. పత్రి సర్కార్. దే యూస్ టు క్యాచ్ ది ఇన్ఫార్మెంట్, take him and a friend of his out somewhere. They would tie him upside down and they would beat him on the soles of his feet, not touch any other part of his body. They would only beat him on the soles of his feet until he could no longer walk. For weeks he would not be able to walk. They brought along one of his friends so that his friend could carry him back. Fascinating stories Ganpati Yadav had of how he went into the forest every day, gave the food to these rebels. Then we have the indomitable Mallu Swarajam. How to create character? Mallu Garu, even at age 84, నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను మల్లు గారిని. ఐ డోంట్ నో, మేబీ వినయ్ వాజ్ ప్రెసెంట్ దట్ డే. హైదరాబాద్ మ్యారియట్ హోటల్ అట్ ఏజ్ 84 నేను ఇంటర్వ్యూ చేస్తాను ఆన్ స్టేజ్. ఆడియన్స్ లో ఒక 1500 టెక్కీస్ అండ్ నేను అడిగాను, మీరు ఎలాగ చేశారు, ఏ వెపన్స్ యూజ్ చేశారు? చెప్పింది 11 to 14 నేను యూజ్ చేసిన వెపన్ అది ఒడిస్సేలో స్లింగ్ షాట్. దెన్ నేను అడిగాను, ఐ మీన్ యాజ్ అ జర్నలిస్ట్ ఐ హ్యావ్ టు ఆస్క్ ద క్వశ్చన్ దో ఐ న్యూ ది ఆన్సర్. ఐ సెడ్, స్వరాజ్యం గారు, ఈ బడిసేలో ఈ స్లింగ్ షాట్? షీ సెడ్, ఎస్ ఐ కిల్డ్ రాజాకార్స్ విత్ ఇట్. ఐ సెడ్, ఎలాగండి ఇది? ఈ బడిసేలో నేను చూసాను హంటింగ్ ట్రైబ్స్ అందరు యూస్ చేస్తారు. ర్యాబిట్స్, బోర్స్, బర్డ్స్, ఇరులాస్ యూస్ చేస్తారు ఫర్ ర్యాబిట్స్ అండ్ బర్డ్స్. కానీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ తో క్లోజ్ కాంబాట్ మీద ఏదన్నా పనికి వస్తుందా? చాలా కోపం వచ్చింది. Then and there stood up on the stage and pulled out a vadiselu from the table and showed how to use it. You can see it through the book because ఈ బుక్ లో అన్ని చాప్టర్స్ ఎండింగ్ లో ఒక QR కోడ్ ఉంది. It is written for the younger generation.
ఈ క్యూఆర్ కోడ్ లో మీరు స్కాన్ చేస్తే పీపుల్స్ ఆర్కైవ్ ఆఫ్ రూరల్ ఇండియా పారిలో ఒక స్పెషల్ గ్యాలరీ ఉంది, ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ గ్యాలరీ. అక్కడ వెళ్తే ఈ హౌసాబాయ్, కెప్టెన్ బావ్, మల్లు వాళ్ళ ఫొటోస్, వీడియోస్ కూడా చూడొచ్చు. ఆ వీడియో నా దగ్గర ఉంది. ఆ వడిసేలు స్వింగ్ చేసి చూపించింది. కానీ ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా డిస్కస్ చేసింది వితౌట్ అ వర్డ్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్. షీ లెక్చర్డ్ ది షీ ఇన్స్పైర్డ్. We had a translator on stage. She inspired the young techies. వాళ్ళు అడిగారు మల్లు గారుని, స్వరాజం గారుని, మీరు చెప్తున్నారు మీరు మీ 14 నుంచి 15 నుంచి మీరు రైఫిల్ తో ట్రైన్ చేస్తారు. She trained with a rifle. She not only became head of her dalam, she became head of all the underground dalams in Bayaram region of Warangal, which was the hot spot of the uprising. So then when that they asked her, you used the slingshot and the rifle in your struggles for justice. We are techies. We are ordinary techies. What can we do? అవుతే ఒక మొదట ఆవిడ చెప్పింది, మీరు ఎప్పుడైనా ఆక్యుపై వాల్ స్ట్రీట్ గురించి విన్నారా? ఆ ఆక్యుపై వాల్ స్ట్రీట్ లో మూవ్మెంట్ లో 60-70% ఉండేవాళ్ళు ఆల్ టెకీస్ మీలాగే. వాళ్ళ నుంచి కొంచెం ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకోండి. టెకీస్ కూడా పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు స్ట్రగల్స్ ఫర్ జస్టిస్. కానీ వాళ్ళు చెప్పారు టీకా ఓకే, కానీ మీరు యూ కెన్ యూస్ వెపన్స్ లైక్ స్లింగ్ షాట్ అండ్ రైఫిల్, మేమేం చేయొచ్చు. స్వరాజం గారు చెప్పారు, ఎంత బ్యూటిఫుల్ లైన్ అంటే, ద స్లింగ్ షాట్ వాజ్ మై వెపన్. The laptop and the mobile are yours. Please use them to fight for justice. These were young techies aged 21 to 26. 3 times they gave her a standing ovation. The slingshot was my weapon. Slingshot ante adi ma weapon. Me weapon enti laptop and mobile phone. Adi use cheskondi to fight for justice. 84 లో అలాగా ఆ స్పిరిట్ స్టాండింగ్ ర్యామ్ రాడ్ స్టేజ్ మీద చూపించడం, వాడి సెల్తో ఇలాగా ఫైట్ చేయాలని ఎంత ఎక్స్పర్ట్ గా చేసింది అక్కడ. దాంట్లో అది ఇంకొక క్యారెక్టర్. దెన్ దెర్ ఈస్ బాజీ మొహమ్మద్, ఏ congressman till his 80s. I met him in his 90s, by which time he said, I am with no party, a Gandhi Bhakt and phenomenal character. Our story model pettana, with his getting beaten up brutally, his skull is fractured. He spends 1 month in hospital. కానీ అది బ్రిటిష్ టైంలో కాదు, అది బాబ్రీ మస్జిద్ డెమోలిషన్ టైంలో. When 200-300 Gandhians sat in front of the masjid to protect it, appeal చేశారు, ఇది చేయొద్దండి, ఇది చేయకూడదు, ఇది డిమాలిష్ చేయకూడదు. అయితే వీళ్ళందరూ వచ్చి హ్యారస్ చేశారు. కానీ చూసిన వాళ్ళు ఈయన ఆబ్వియస్లీ ఒక ముస్లిం. హీ వాజ్ లైక్ దట్. ఐ మీన్ ఆ ముస్లిం క్యాప్ అవన్నీ పెడితే దే న్యూ హీ వాజ్ అ ముస్లిం. ఆయన మటుకు
They broke his skull. కానీ ఎంత చేసినా కూడా I could find no trace of anger in the man. I can admire such people, though I can never be like them. There was no trace of anger in him. He went to British jails in the most horrible conditions in Koraput. Okay, 6 feet by 8 foot cell lo, ఆ సెల్ కూడా నేను చూసానండి. ఆ సెల్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ తీసుకున్నాను, బుక్ లో ఉన్నాయి. 6 feet 8 feet సెల్లో ఒక 6 మంది 8 మంది పెట్టారు. టాయిలెట్ ఏంటంటే ఒక టెరకోటా పాట్, దాంట్లో ద ప్రిజనర్ హ్యాడ్ టు షిట్, ఎవ్రీబడి హ్యాడ్ టు డూ దేర్ టాయిలెట్. దెన్ వన్ ప్రిజనర్ accompanied by the guard బయట వెళ్ళి he had to throw the rubbish in the bushes and come back so that they could again use that as the toilet. ఎంత ఇన్హ్యూమన్ కండిషన్స్ లో చేశాడు, కానీ no anger towards anyone, neither towards British nor Bajrang Dal, just pleading for love. ఇంకొక క్యారెక్టర్, మోస్ట్ ఫర్ మీ ద మోస్ట్ స్టన్నింగ్ క్యారెక్టర్ ఇన్ మెనీ వేస్, సలిహన్. ఒక ఆదివాసీ అమ్మాయి, 16 years old, 16 years old at the time, barely 16. ఆ ఆదివాసీ అమ్మాయి led an uprising in the forests of Kalahandi, Kariyar. I have been to that village several times. In those days, it was very dense jungle. She was a Sabar tribe. She was from the, get me some water, please. She was from the Sabar tribe. The Sabar tribe with చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ హిస్టరీ. మేము ఇప్పుడందరూ వర్షిప్ చేస్తాం కదా లార్డ్ జగన్నాథ్, మేము అసోసియేట్ చేస్తాం. Lord Jagannath is the property of the Pandas, the Brahmins of Cuttack. Lord Jagannath actually was a Sabar tribal deity. ఆయన ఒరిజినల్ పేరు నీల మాధవ. 12th century 13th centuryలో ఈ రాజా బ్రాహ్మిన్ నెక్సస్, రాజా ప్రీస్ట్ నెక్సస్, వాళ్ళు ఈ డైటీని అప్రోప్రియేట్ చేసుకుని ఈ పురాణిక్ హిందూయిజం గ్రూప్స్ వాళ్ళందరూ చాలా మంది ట్రైబల్ డైటీస్ అప్రోప్రియేట్ చేస్తారు. దాంట్లో ఇది ఒకటి. అండర్స్టాండ్ వాట్ హ్యాపెన్ టు ద సబర్స్. ఎంత డిమారలైజింగ్. యువర్ గాడ్ యూ హ్యావ్ లాస్ట్. దే నెవర్ రికవర్డ్ ఫ్రమ్ ఇట్. Even today, they are one of the poorest and most backward tribes of Odisha. But they lived okay. Dense forest lo, వాళ్ళు hunter gatherers. Hunter gatherers కొంచెం చాలా తక్కువ కల్టివేషన్. Hunter gatherer tribe. ఆ టైంలో 1930s లో ఇది సాల్ట్ సత్యాగ్రహ వాజ్ ఆన్ ఇన్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. ఈ ల్యాండ్ లాక్డ్ ఏరియాస్ లో ఫారెస్ట్ సత్యాగ్రహ అయింది. ఎందుకంటే బ్రిటిష్ వేర్ ఇంక్రీజింగ్ taxes on forest produce. దాంట్లో చాలా చిన్న రివోల్ట్స్ అయ్యాయి. బట్ టోటలీ ఇన్స్పిరేషనల్ ఏంటంటే ఒక బ్రిటిష్ టీమ్, ఆర్మ్ టీమ్, రైఫిల్స్, గన్స్ వచ్చి దే అటాక్డ్ హర్ విలేజ్, సలిహా విలేజ్. హర్ ఫాదర్ was an underground Congress leader, Karthik Sabar. They shot him. He was hit in the leg, in the thigh, and he fell on the street bleeding. Then some boy went to the fields and told the girls working there, and he told Salia, in Nanagar shoot chesaru, he is lying on the street bleeding, I saw him.
40 Adivasi girls led by Salihan went back to the village where the British had already burned grain stock, food grain, and they burnt it completely. She came, she saw her father lying on the ground. Our leader, British platoon leader ni direct ga లాఠీ తో అటాక్ చేసింది. She did not give him a chance to use his rifle. She beat him and chased him around the village. అయితే ఇంకొక 40 girls also used their lathis. ఆ రోజులో if you are working in the forest, everybody had a good lathi and knew how to use it. Sometimes you might run into leopards or even tigers or monkeys, apes. It came to be known historically, it's mentioned in the district gazetteer as the Saliha uprising. Without a single weapon other than lathi, they beat and chased the British attacking force out of the village. Adi ayinappudu, when the news went out, many other villages rose into it. The inspiration for all that came from one 16-year-old girl who fought the British rifles with lathis. When I saw her in last, she was dying of hunger, emaciated. Government of certificate ichindi. Odisha. Manapatra, certificate of honor. Our certificate of honor, ఎవరు గురించి, నాట్ అగేన్స్ట్ అబౌట్ సలియాన్, ఆయన నాన్నగారు గురించి. సచ్ ఎ గ్రేట్ మ్యాన్ అండ్ యూ ఆర్ ప్రివిలేజ్ టు హ్యావ్ బీన్ హిస్ డాటర్. her father did not lead the uprising, she led the uprising. Okay, but she was pleased with it, she demanded nothing. The thing with all these characters, I've stopped with those characters because there are another 6-7 if you want to know, I'll tell you. But the thing with most of these characters, right up to the end or even now, they continue to be active. Because the main point everybody makes in the book, there is a difference, pedda vyathyasam undi between independence and freedom. Independence was getting rid of the British colonial ruler. Freedom is a much larger project. Freedom is a much larger project, and the ideals of that freedom are enshrined in your constitution. Justice for all, social, economic, political, liberty, equality, fraternity. So this was the point everybody made, the difference between independence and freedom. There are two of them, old comrades of the left, who are still giving speeches. Though Nallakanda, R. Nallakanda, 98 now, he turned 98 in January or December. R. Nallakanda was Secretary CPI for 30 years in Tamil Nadu. And N. Sankaraya, Secretary of CPI-M in Tamil Nadu, also Central Committee member once. Sankaraya was in fact a member of he was one of those 32 people who stayed with went on to form the CPI-M Central Committee in 1964. Then Comrade Sankaraya and Nallakanda, when I released the book in Tamil Nadu, they wanted to attend. One is 98, Sankaraya is 102. At age 98 before the pandemic, ఆయన మదురై వెళ్ళారు to inaugurate the Progressive Writers Association annual conference.
ఇలాగా ఆ స్పిరిట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో, వేర్ డు దే గెట్ దట్ ఎనర్జీ, దట్ స్ట్రెంగ్త్? బోత్ దీస్ అండ్ దీస్ క్యారెక్టర్స్ ఆల్సో హ్యావ్ unbelievable stories. So this is the book about 15 life stories through which you can see they are representative of tens of millions of other Indians. There are 5 women. In most freedom fighter books, you will not find women. There are 5 women in the 15 main characters. There are cooks, couriers, farmers, laborers, all ordinary people. So this was the idea of the book. Thank you very much for giving a brief account of revolutionaries. Perhaps late 30s and early 40s, their activities you narrated here. Is it? This is the book. Yeah. సో జనరల్ గా ఏంటంటే ఇంత క్లోజ్ గా పర్సనాలిటీస్ ఏంటంటే హిస్టోరియన్స్ చదవలేరు. నేను ఐ సెటిల్డ్ ఇన్ అకాడమిక్ లైఫ్. ఐ టాట్ అట్ ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ. సో సమ్ ఆఫ్ దీస్ పర్సన్స్ డిడ్ నాట్ ఈవెన్ కమ్ టు అవర్ నోటీస్. బట్ వన్ థింగ్ వీ కెన్ సే ఈజ్ 1937-38 తర్వాత గ్రాస్ రూట్స్ లో రాడికల్ మూవ్మెంట్స్ త్రూ అవుట్ ది కంట్రీ డెవలప్ అయినాయి. 1938 ముఖ్యంగా సివిల్ డిజోబిడియన్స్ విత్డ్రా అయిన తర్వాత సో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ పర్హాప్స్ 1937 లోనే పీసీ జోషన్ జనరల్ సెక్రటరీగా ఎన్నుకుంది. అప్పటి నుంచి మూవ్మెంట్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఎందుకో వెస్టర్న్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి మూవ్మెంట్స్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ కిందకి రాలే. ఈస్టర్న్ ఇండియా, సౌత్ ఇండియాలో ఉన్న మూవ్మెంట్స్ వచ్చినాయి అని నాకు అనిపించింది. రెండోది ఏంటంటే త్రూఅవుట్ ది కంట్రీ ఈ పీరియడ్ లో ఫుడ్ క్రైసిస్ మూలంగా, వరల్డ్ వార్ టైంలో ఉన్న ఫుడ్ క్రైసిస్ మూలంగా లూటింగ్స్ జరిగినాయి. ఎందుకంటే ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో కూడా సేమ్ 42-43 ఆ ప్రాంతంలో గ్రెయిన్ లేవీ వసూలు చేసేవారు ఆర్మీ కోసం. గ్రామాల్లో ఫుడ్ ఉండేది కాదు. సో ఇది జనరల్ గా అన్ని చోట్ల జరిగింది. బట్ గాంధీ అప్పటి వరకు కూడాను ఈ రాడికలైజేషన్ ఆఫ్ ది మూవ్మెంట్ కోసం ట్రై చేయట్లేదు, వద్దంటాడు. కరెక్ట్. రాడికలైజేషన్ వ్యతిరేకిస్తూ వస్తున్నాడు. అయినప్పటికీ 45-46 లో గాంధీ మళ్ళీ లీడింగ్ రోల్ ప్లే చేయడానికి గల కారణం ఏమిటి? ఒక డౌట్ నాకు, అంటే మీరు ఇట్లా పాపులర్ లీడర్స్ తీసుకొచ్చారు త్రూఅవుట్ ది కంట్రీ, తర్వాత మీరు చూడగలిగారు, మాట్లాడగలిగారు వాళ్ళని. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే రాడికలిజం అనేటువంటిది పాపులర్ మూవ్మెంట్ లో వచ్చింది ఈ పీరియడ్ లో. అల్టిమేట్ గా అది నెహ్రూ రాడికలిజం లోకి మారిపోయి ఆగిపోయిందా? అంతకంటే అడ్వాన్స్ అవ్వలేదా? ఆర్మ్డ్ స్ట్రగుల్ కాన్సెప్ట్ తో వచ్చినటువంటి తెలంగాణ ఆర్మ్డ్ స్ట్రగుల్ కానీ, మిగతా ఏరియాల్లో కానీ, కేరళలో కానీ, బెంగాల్లో కానీ వచ్చినటువంటి మూవ్మెంట్స్ ని త్రూఅవుట్ ద కంట్రీ రాలేకపోవటం అనే దాని మీద కొంచెం మీరు ఒక ఐడియా ఇస్తే మీరు మంచిది అని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను. రెండోది నాకు ఏమనిపించింది అంటే, నేనే ఈ మధ్యన ఒక బుక్ రాశాను, ఇండియా నేషన్ అండ్ పీపుల్ అని, కాస్ట్ అండ్ పార్టీస్ ఇన్ ది మేకింగ్ ఆఫ్ ఇండియన్ డెమోక్రసీ అని. 37 తర్వాత ఈ కమ్యూనిస్ట్ గ్రూప్స్, సోషలిస్ట్ గ్రూప్, కాంగ్రెస్ సోషలిస్ట్ పార్టీ రావడం మూలంగా నెహ్రూ లీడర్ గా వచ్చాడు, గాంధీ ఆగిపోయాడు. ఆ టైంలోనే మీరు అన్నటువంటి సోషల్ జస్టిస్ అనేటువంటి మాట అప్పటి వరకు పాపులర్, గాంధీ బాగా పాపులర్ అయింది ఈ టైంలో. ఇక్కడ జనరల్ గా మీరు అన్నట్టుగా అంటే యాంటీ బ్రిటిష్ మూవ్మెంట్ గా కాకుండా ఫ్రీడమ్ గా రావడం, రాడికలైజేషన్ జరగడం, సోషలిజం అనేటువంటి మాట బాగా పాపులర్ అవడం ఈ పీరియడ్ లో.
జస్టిస్ అనేటువంటి మాట కూడా పాపులర్ అవడం, కాబట్టి ఈ జస్టిస్ అనేటువంటి నోషన్ నుంచి అంబేద్కర్ కూడా ఇంకొక పర్సన్ గా ఎమర్జ్ అవడం జరిగింది అనిపించింది నాకు ఈ పీరియడ్ లో. నెహ్రూ అండ్ అంబేద్కర్ ఇద్దరు కూడా యాక్చువల్ గా మన కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రిఫేస్ లో రాసిన జస్టిస్ అనేటువంటి మాట నెహ్రూ వాడటానికి గల కారణం కూడా బహుశా గాంధీ ఏమో అని చెప్పేసి నేను అదే అంబేద్కర్ అని చెప్పేసి నేను అనుకున్నా. సోషలిజం అనే మాట కాన్స్టిట్యూషన్ యొక్క ప్రిఫేస్ లోకి రాలేదేంటి ఇంత ఉన్నప్పటికీ అని నాకు అనిపించింది. కానీ సోషలిస్ట్ ఎలిమెంట్స్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఉన్నాయి. ఆ డిబేట్ జరిగింది. ఒక ఆమె ఎవరో గుజరాత్ నుండి ఉండే ఫర్గాట్ నేమ్ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీలో కాన్స్టెంట్ గా క్వశ్చన్స్ రైజ్ చేస్తూ వచ్చింది కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీలో. సో ఈ సోషలిజం అనేటువంటి పాయింట్ అని తీసుకొచ్చింది. కానీ కాన్స్టిట్యూషన్ అల్టిమేట్ గా ఆ డైరెక్షన్ లోకి రాలేదు అనుకుంటున్నా. నెహ్రూ వైట్ కాన్స్టిట్యూషన్ గానే ఆగిపోవడం, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ రైజ్ చేసినటువంటి ల్యాండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కానీ, తర్వాత ల్యాండ్ టు ది టిల్లర్స్ అనేటువంటిది కానీ, తర్వాత పీపుల్స్ డెమోక్రసీ అనేటువంటి మాటలు కానీ అవి కనపడలేదేమో అని చెప్పేసి నాకు అనిపించింది. బహుశా మీరు రీసెంట్ గా మీరు చదివారు కాబట్టి ఈ విషయాల మీద కొంత మమ్మల్ని ఎన్లైటన్ చేస్తే మంచిదేమో అనుకుంటున్నాను. First, yes, I mean, I think the Indian Constitution has many flaws. It has many flaws. And yes, I think it was Ambedkar who brought the language of justice, liberty, equality, fraternity to the Constitution. In fact, there is a particular chapter which refers to Ambedkar a lot, Shobharam Geharwar. But I would like to say that these characters, all the characters, whatever their political persuasion, they were all affected by Gandhi. There was a magic about it. They were all deeply affected by Gandhi. In fact, at the end of the book, I have described them. They were all leftist politically. And how did they come? But once Comrade EMS was answering a question, I remember in jail, someone asked him, EMS, when you were a communist within the Congress party, EMS ఆయన కరెక్ట్ చేశాడు. When we were in the Congress party, we were congressmen. We left in disillusionment and went towards the Congress. Not only 1937-38 civil disobedience, a lot of people who were firmly Gandhian were disillusioned with him after 1942 quit India. When they were disillusioned with him, that is how the Prati Sarkar came into being. They were all Gandhian followers. And by the way, you know very well, you know better than I do, that in different parts of the country, people interpreted Gandhi and Gandhianism according to their own situation. In Rajasthan, one group of villages interpreted Gandhi's call to end injustice by killing all the landlords. Okay, they went after all the landlords in those villages. That's how Gandhi came through many filters to them. Now, Captain Bao, Nana Patil, all of them. Nana Patil was a follower of Jyotiba Phule, then Gandhi. He went on to be one of the first communist MP from Maharashtra. No, second, sorry, 1957. 57 election. But all these people were awed by Gandhi, and there is no doubt that Gandhi influenced many figures on the left also. The Shobharam, I remember EMS always had a photograph of Gandhi and wrote a book, The Mahatma and the Ism.
which I think is such a fine book, rating who is Gandhi, who is Nehru, who are these people. I think it's such a fine book. And only a person of EMS's intellectual generosity could write the book and say, this was the tallest son of India. An inch taller than Nehru. I think you're absolutely right that many things that should have come out of the radical movements into the constitution did not happen. But I sincerely believe that the heart of the soul of the Indian constitution is not even the fundamental rights, but the directive principles of state policy, which is where they put in all these things. Right. The means of production shall not be concentrated in the hands of a few. The first paragraph of directive principles says, you have to mitigate and end inequality. I think these are very important issues that only the left can take up and fight now. Because that was the compromise that these went to directive principles of state policy. Yes. I'm not saying all the principles. I'm saying some 6, 7. Right to education, right to work, right to food, right to share in the wealth of the nation. It says the wealth of the society shall not be appropriated in the hands of a few. Yes. So these are the things that I believe. Concentration of wealth. I believe these are the leftist influence. And free education and free health care. And right to this work. Also, your right to work, yes. And I think I have been arguing for 30 years. We have to fight to make these justiciable fundamental rights. Because the framers of the Constitution also said, this is the India that shall be, the India that should be. Take them at their word and fight for it. The other thing, Shobharam Geharwar, another character in this book, most interesting character. And he taught me a lot about the mentality of these people. In that period, people were much more open to influences than they are today. They were influenced by many things. See, I'm saying you take an EMS or a P. Sundaraya, their politics completely radical, opposed to Gandhi. But their personal life, even the way they dressed, the way they lived, the simplicity, the austerity, was definitely influenced by Gandhi. I have concluded in the end of the book that all my characters were leftist by political persuasion, Gandhian by personal code. Leftist by politics, Gandhian by moral code. And it's very interesting what they understood as Gandhianism. Shobharam Geharwar, at age 11 to 16, self-declared Gandhian Dalit. He's a Dalit. And you'll find very few people writing about Dalits in the freedom struggle, though there were many. And Shobharam Geharwar, for 6 years, was making bombs. The revolutionary underground had various contacts. Various people came. Disillusionment with civil disobedience, disillusionment with 1942 Quit India. Various people came from different directions. By the way, after the independence, many of them went back in different directions. Captain Bhau went into Peasants and Workers' Party. Nana Patil went to CPI. And incidentally, they all were working together with each other. In 1962, CPI's Nana Patil was elected to the Maharashtra Assembly on a Peasant and Workers' Party ticket. The respect for Nana Patil was such. Now, today that cannot happen. Today that will not happen.
because we've locked ourselves into, silos. That he is someone totally different from us. We cannot touch him. But it was not considered strange in 1962 for PWP to put up its ticket for Nana Patil in a district where it had a strong base. Because the feeling was that he was needed in the assembly. So this was the, Marathi speaker and everything else. So they all collaborated at all times. Even our Nallakanda and Shankaraya, I learned something when I did one interview for several hours with Nallakanda, one interview for several hours, 2 days with Shankaraya. Then I interviewed both of them together. And then I asked them, how did this affect you? The splits, the polarization, CPI, CPM. Shankaraya said, we have been comrades for 70 years. When Nallakanda and I meet, we are one party. We are not CPI, CPM, we are one party. I felt that was such a enlightened, generous, and correct attitude. And Nallakanda said the same, how much he was influenced by Shankaraya, who was older to him. So these people were open to many influences. And coming back to Shobharam and he's a Dalit. 8 of the characters in the book are still alive and open to being interviewed and talking to. Nallakanda has more or less lost his voice. Shankaraya on December, that day when we released the book, there was the cyclone in Chennai. So he could not come. Both of them sent messages. Shankaraya sent a video message for the release. Now, Shobharam also destroyed some of the stupid debates. By the way, Shobharam's involvement begins at age 5, when he was used as a decoy child to escort Chandrasekhar Azad of the Hindustan Socialist Republican Army. Ajmer was a hotspot for bomb production and things like that. When Chandrasekhar Azad came, 2 boys, one aged 5, one aged 7. Shobharam was 5. They went along for a walk with him, like uncle taking his 2 nephews for a walk. This was a very common ruse. And they led him to the forest where the bomb making was on. So Shobharam, the day I met him, it was April 14, Ambedkar Jayanti. He said, Sainath, you got a jeep with you? I said, yes. He lives in the same Dalit Basti at the very same site where he was born. He's made no money. 2-time municipal councillor. By the way, he says also, I am a congressman. Then he'll say, but please understand, I'm an Asli congressman, which means dissident. He is with Gehlot. Then I asked him the question about the stupid debates that we are having now between, villainizing Gandhi versus Ambedkar versus everybody. So he said, do you have a car? I said, yes. He said, please take me to the market. I want to garland Ambedkar statue. I said, are you a follower of Ambedkar? He said, of course. Then he garlanded the statue. As he stepped down, I asked him, Shobharamji, how does someone like you, a Dalit, a political activist, choose between Gandhi and Ambedkar? He got very angry. Why should I choose? You choose.
Nobody should tell me how to choose and what principles of Mahatma I follow and revere. I follow those. What principles of Baba Sahib I respect and admire. I follow those. Who is to tell me that I should do one and not the other? And I thought in 3 lines, he demolished the fake debates that are going on now. That if you either are with Gandhi or with Ambedkar, or you're an idiot, and if you're with Gandhi, you're a villain. Nothing else comes into it. So I'm saying the spectrum of how many things this man was influenced by. He was with the revolutionary underground. He remains a committed Gandhian. He manufactured bombs. People understood Gandhi differently in many. There are 2 people in the book, Telu and Loki Mahato, in Purulia, the most rebellious region historically in India. 3 years after Battle of Plassey, they were fighting East India Company. Now these people, Telu and Loki, it's very interesting to me who their heroes were. At the state level, at that regional level, obviously their greatest hero was Subhash Chandra Bose. Both are Bengalis. Their hero at the national level was Gandhi, whom they never met, whom they would never meet. But that aura was there of moral authority. Their local hero was 3 dacoits. Dacoits of the Robin Hood variety. It reminded me, and I have said so, of Hobsbawm, Eric Hobsbawm's book, Bandits, on social banditry. I was able to understand how they were they saw no contradiction. They saw no, and by the way, all their lives they have been leftist. They were even formally leftist, but after a while informally leftist from the early 80s onwards. But they always reserved the right to stand up and oppose the left front on issues in their area, etc. But so they were leftist, Netaji Bose, 3 dacoits, and Gandhi. All their actions, their political direction was leftist. And they were with the land struggles in Bengal. Well, 15th August 1947 మీద అప్పుడు వాళ్ళ అభిప్రాయం ఏంటి? ఈ మధ్యన మీరు ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు దీన్ని వాళ్ళు ఎలా చూశారు? అప్పుడు దాన్ని వెల్కమ్ చేసి ఉంటారు. కానీ తర్వాత వాళ్ళు ఏమైనా డిసప్పాయింట్ అయ్యారా దీన్ని? See, they all are, one thing, these people are optimists. I mean, they are people who, see, the very fact that they don't accept 1947 as the end of the problem is illustrated by the fact that at 102, 98, 97, they are still fighting. Shankaraya, Nalakan, Shobaram. Shobaram lives for one reason. He is defending the freedom fighters' Bhavan, a prime property in the heart of Ajmer. And he told me, see, Sainath, look all around this Bhavan. This is the best property. All these land sharks are waiting for me to die. They will grab this. I asked him, is there anything I can do? He said, take me to Ashok Gehlot. April 3rd, I'm planning to take him. I want the nation or the state to take over this property so that we remember our freedom fighters. Every week, this old man goes, if he gets a lift or he takes a scooter, he goes and he sits in that lonely place. No one else. Just to show the market, I am still alive and you cannot grab this property. So all of them say 2-3 things, I mean, with slightly different nuances. That is the point. Nobody is fully satisfied because that is the point they're making about the difference between independence and freedom. Yeah, the book begins with a line from Captain Bhau. Captain Bhau said it in one line, he said everything.
We fought for two things: freedom and independence. We achieved independence. I think that is such a powerful line. We fought for freedom and independence. We achieved independence. Later in the interview, he says freedom remains the monopoly of a few. In 1997, I find the old man in the hot sun on a farmer's rally in, sorry, not 97, 2017. I find this old man on a farmer's rally with his walking stick. And I ask him, Captain Mo, what are you doing here? You know, you are 96 years old now. What are you doing here in the thing? And he said, then also it was for farmers and laborers. Now also I am for farmers and laborers. He also sent a video message to the farmers in Delhi in the 2018 March. That if, he said, if the struggle proves difficult, however unwell I am, I will come there and join you. I mean, these were the sort of people. So yes, they feel they are very clear that freedom is an unfinished project. And that 1947 was a stepping stone, not the goal. Okay, I think definitely it is a very good contribution because 70 years ఫైట్ చేసిన వాళ్ళు ఈ 70 years చూస్తున్న వాళ్ళ అభిప్రాయం తెలుసుకోవడం అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యం. తప్పకుండా హిస్టోరియన్స్ దీని చదివి వాళ్ళ అభిప్రాయాలని మనం ప్రొపగేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది, సిలబస్ లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను. ఎనీహౌ ఐఎమ్ రిటైర్డ్, I can't influence anything now. Several of these characters, it's interesting what they say about the RSS. They speak very little about the RSS because Sankaraya says, who were they? They were not there. Shobharam says, those fellows, ek ungli nahi kataya. They didn't get one cut on one finger. They are rogues. They're destroying the country. Bhagat Singh Jugyan from Punjab, CPM State Control Commission member, till he died last year. He said these were horrible people. They were only active during the partition. And you know what they did? And he mourned the condition of the country, but ended on the line, but let me assure you, not only the British Empire, the sun will set on this Raj also. So those are the attitudes amongst them. And the other thing that, you know, we are publishing this book in multiple languages, including hopefully Telugu. I'm about to request permission. I got a mail from Vijay. Yes. I'm saying yes. I've just been too unwell for 2 days. Right. Already has come in Marathi. Okay. Right. Vinay garu. ఓకే, మీ పుస్తకంలో మొదట ఇంట్రడక్షన్ ప్రొఫెసర్ జగమోహన్ మొత్తం సారాంశాన్ని బాగా చెప్పారు. ఇందులో మీరు చెప్పినట్టుగా మేము ఇండిపెండెన్స్ కి ఫ్రీడమ్ కోసం రెండింటి కోసం ఫైట్ చేశాము, ఇండిపెండెన్స్ మాత్రమే వచ్చింది అనేటువంటిది మొత్తం పుస్తకం యొక్క సారాంశంగా కనిపిస్తుంది. ఇది చాలా మంచి పుస్తకం, తెలుగులో తప్పకుండా రావాల్సిన పుస్తకం. నేను అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను, వీరే అడిగేశాడు. ఈ మధ్య నేను ఇతను ఝా రాసిన పుస్తకం అసాసిన్ ఆఫ్ మహాత్మా గాంధీ, తర్వాత పన్సారే రాసిన పుస్తకం కూడా చాలా లేట్ గా ఇచ్చారు, అది కూడా ట్రాన్స్లేట్ చేశాను. ఆర్బి మోరేది కూడా తెలుగులోకి ట్రాన్స్లేట్ చేశాను. గాంధీజీ గాడ్సే ఆ పుస్తకం రిలీజ్ అయింది. ఇది కూడా అడుగుదాం అనుకున్నాడు, వీరే అడిగాడు కనుక వీరే చేసేస్తాడు. ఏమైనా ఈ పుస్తకం చాలా సమాచారాన్ని ఇస్తుంది. ఇందులో మీరు రాసిన స్టైల్ కూడా
ఒక జర్నలిస్టిక్ స్టైల్ ఉంది కనుక ఆకట్టుకునేటువంటి పద్ధతుల్లో ఉంది. దాన్ని ఒక సినిమా ఎట్లా ప్రారంభం అవుతుందో అట్లా మీ ఒక్కొక్కరి గురించి అట్లా ప్రారంభం అవుతుంది. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఈ పుస్తకం ఉంటుంది. ఇది తెలుగులో కూడా అదే పద్ధతిలో వస్తుందని, ఇది బాగా సక్సెస్ఫుల్ ఉందని, చాలా ప్రయోజనకరమైనటువంటి పుస్తకంగా నేను దీన్ని భావిస్తున్నాను. మీరు చాలా కాలం నుంచి ఇక్కడికి తిరిగారు, చాలా ఎఫర్ట్స్ పెట్టిన తర్వాత ఈ పుస్తకాన్ని తీసుకురాగలిగారు. చాలా మంది జర్నలిస్టులకు కూడా ముందు ఇది ఒక మార్గదర్శకంగా ఉంటుంది మీ పుస్తకం అని కూడా నేను భావిస్తున్నాను. వీరయ్య గారు ఇంకేమన్నా మీరు చెప్పేది ఉంటే చెప్పండి. నేను చెప్పడం కాదు, లాస్ట్ క్వశ్చన్. దాదాపు గంట సేపు అవుతుంది, సాయినాథ్ గారు కూడా వచ్చి. నాకున్న ఒక అంటే క్యూరియాసిటీ, అవుట్ ఆఫ్ క్యూరియాసిటీ, జర్నలిస్టిక్ క్యూరియాసిటీ. ఇంత పెద్ద విశాలమైనటువంటి దేశం, అంత పెద్ద విస్తృతమైనటువంటి ఉద్యమం, స్వాతంత్ర పోరాటం శతాబ్దాలు సాగింది. అందులో ఈ క్యారెక్టర్స్ ని చూజ్ చేసుకోవడానికి మీరు అనుసరించినటువంటి బేసిస్, ప్రమాణం ఏంటి? దేవర్ సెవరల్ బేసిస్ అండి. ఒకటి, మా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే, ఈ రాసిన పుస్తకాల్లో అందరూ అనుకుంటారు, యంగ్ పీపుల్ చదివి అనుకుంటారు ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ అంతా నార్త్ లో అయింది, యూపీ, బీహార్ లో. కానీ ది ఆదివాసీస్ ఆఫ్ జంగల్ మహల్ ఆఫ్టర్ ద బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాసీ 40 years అప్రైజింగ్ చేశారు. ద వెరీ డెరోగేటరీలీ కాల్డ్ చువార్ రెబెలియన్. చువార్ ఇస్ అ వెరీ డెరోగేటరీ బెంగాలీ వర్డ్ for chore, thief plus low caste. The Adivasis were the first to die for freedom, the last to benefit from it. Salihan's grandchildren are fighting the very same forest department, which for them is government. That is one. So I wanted it to be representative. In the book, Virayagaru, there are Dalits, Adivasis, OBCs, Brahmins, Hindus, Muslims, Sikhs, atheists. Then, geographically, I have deliberately taken only one character from the north. Because of the concentration on north in every other book, I have taken people from Odisha and Bengal in the east, Tamil Nadu and Andhra in the south, Maharashtra in the west, Bhagat Singh Jugia in the northwest, and Shobaram in the north. I was also pursuing 2 gentlemen in northeast who had played a role, but they died during the pandemic. Maybe I will do a follow-up with some of those whom I am still able to trace. But the tragedy of the book and the situation is this. In 5 years' time, no one who fought for India's freedom will be alive. The new generations will never get to see, listen to, hear, engage with, touch a bona fide freedom fighter. That is the tragedy. That's why I felt the urgency in producing that book. Thank you very much, Sainath garu. Very interesting and necessary contribution to the, అంటే మనం ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి స్వాతంత్రోద్యమ చరిత్ర గురించి మనకున్న అవగాహన, మీరు చెప్తున్నటువంటి భిన్న అభిప్రాయాలు, భిన్న ఆలోచనలు, అవగాహనలు ఉండి కూడా ఒక ఉమ్మడి లక్ష్యం కోసం పనిచేసేటప్పుడు ఏ రకంగా సమన్వయం చేసుకోవడానికి సాధ్యమవుతుంది, లక్ష్యం ఆధారంగా, ప్రయాణం ఆధారంగా, మనం ఎంచుకున్నటువంటి మార్గం ఆధారంగా ఎన్ని వైవిధ్యాలైనా సరే కలుపుకుంటూ ముందుకెళ్ళటానికి ఈ మీరు రాసినటువంటి పుస్తకంలో ఉన్నటువంటి హీరోలు, నిజంగా వాళ్ళు హీరోలు. ఆ హీరోలు మనకి మార్గదర్శకంగా ఉంటారని చెప్పి ఆశిస్తున్నాను. నవ తెలంగాణ తరఫున మీ పుస్తకాన్ని తెలుగులోకి అనువాదం చేయడానికి అనుమతి ఇచ్చినందుకు నవ తెలంగాణ పబ్లికేషన్ హౌస్ తరఫున కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ. నమస్కారం. ఇంతటితో ఈ కార్యక్రమం ముగుస్తుంది. థ్యాంక్ యూ.